Namaste. First of all, I'm thankful to Divyesh Bhai Dabi to invite me on this platform of Genius Talk. But frankly speaking, being honest, I'm not a genius. I wish I was. Born with a silver spoon, born in Kolkata, brought up in Rajkot, east to west. I was lucky. My father was Captain Rajkumar and he was a merchant navy ship captain before he retired, and that has given a lot of value in terms of learnings from my father. Also equally, both parents, my mother, she has been a symbol of service, and that has given me a lot of inputs in my life today. Whatever I am doing in terms of karma is related to service. Having said that, the journey, as I am invited and mentioned that I should be sharing my life journey to share my life experiences, whereby some learnings that everybody makes during the journey of their life could benefit to the people at large. So that is the motive, keeping that focus. Born with a silver spoon, so કાજુ બદામ ખાધા છે. જ્યારે સિંગદાણા ખાવાના હોય તો કાજુ બદામ મળ્યા હતા, in short. એટલે there was no struggle till the age of 17, by the time I finished my 10th standard. But I was lucky, as I said, born with a silver spoon, so my father could afford my fees for the Rajkumar College, Rajkot, which I am a proud student of positively, because after parents, during your growing age, it's the institute and the surroundings and the people who make a big impact and difference in your life. So I also give a lot of credit to my school, the institute, the Rajkumar College. We were blessed to have Sir Peter Rogerson, Miss Cooper, Miss Story, my house mistress, and so many other professors from whose dedication, spirit of dedication, I learnt a lot. By the time of 17, so coming to the real life experiences to share, we went financially zero. I will not go into the reasons why that happened, but today when I look back, I feel I am blessed, because necessity is the mother of invention, and adversity teaches you a lot. So from that perspective, I learned the hard way, but I learned a lot. That time, of course, at the age of 17, one can imagine how the age is in terms of fancies, and then to go fall down right from year to year is not a joke. But touch wood, we were two brothers, me and my elder brother, Ajit Nathvani, we call him Dharam now. Thankful to God to have blessed me with such an elder brother. 1 year difference, but we were like poles apart, North Pole, South Pole. He did very well in his life. I was a slow and a steady mover, but no regrets. I was down to earth. So at the age of 17, when there was no choice, as I always use some idioms or phrases, beggars are not choosers. So I started my career in terms of a business, buying some nylon cloths. Somebody may be aware, in the earlier times there were royal chair with wood, and that had a nylon chair cloth which used to get fit in. So I used to buy that nylon chair cloth, make the holes, એના જે નેફા હોય એ નેફા બનાવવાના સીવીને, અને જેમાં લાકડી જાય અને જે ફિટ થાય ચેરમાં. એટલે I was one man army, cutting the cloth, સીવાના, નેફા સીવાના, પેકિંગ કરવાનું, ફર્નિચર માર્કેટમાં સપ્લાય કરવાનું, અને eventually make recovery. This went for about 1.5 years. It was a good business in those days to have, but then again storms come. Like my father used to talk of lot of stories of storms in our childhood during his tenure as a ship captain. એટલે લર્નિંગ હતું એ કામ લાગ્યું. અમારા ફેમિલીમાં we had a marriage. My elder sister, she got married, and
we spent all the little funds we had, including the property we were living. We sold it off. So we were again from zero to minus. And then started the struggle again. So my business got wound up. The beginning was with business, and my service career started. I have worked as a worker in the factory. So dignity of labor, I learned the dignity of labor. I have, cutting the long story short, connecting the dots, my journey has been from sales to marketing to global business development I talk about today. In the journey, lot of struggle, lot of travel, lot of learning. But I would say that keep going. Himmate marda, madade khuda. There were times when I had not a penny in the home. My mother used to manage the show at home by borrowing 10 rupees from some neighbors or 100 rupees from some neighbors. It's easy said than done. If I recall today, એ વાત કરું તો રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. બટ એ દિવસો ભૂલવાના નહીં, એટલે આ સ્ટોરીમાં મેન્શન કરું છું કે never forget your down days, because that allows you to be blessed and be thankful to God that wherever you are today, where you came from, roots ભૂલવાના નહીં. સ્ટ્રગલ ચાલુ થઈ, અલગ અલગ જોબ કરી. Like I said, as a worker in the factory, પછી સેલ્સમાં અંકલ ચિપ્સ અને પ્રુડન્ટ ટૂથપેસ્ટ બ્રાન્ડ હું સેલ્સ કરતો. એક નિશેક એન્ટરપ્રાઇઝ કરીને ફર્મ હતું. બાઇસિકલ ઉપર 42ની સાયકલ, 45 degrees temperature, and traveling all across Rajkot from Hasanwadi type of areas to the posh most areas, પાનવાલાસ to કિરાના shops to everybody. અને સિંગદાણા અને લસણ એ વેચ્યા. એટલે that is where I learnt સેલ્સ ફ્રોમ. ત્યારે ખબર નહોતી કે આ જર્ની ક્યાં જશે, જે આજે વાત કરી રહ્યો છું, કમ્પ્લીટ જર્નીની અત્યાર સુધીની. સો ફ્રોમ સેલ્સ પછી એક આઈસ્ક્રીમ પાર્લર, સૌરાષ્ટ્ર કલા કેન્દ્ર, રાજકોટનો એરિયા. ત્યાં મારા ઓનર હતા, એમનું નામ ભૂલી ગયો, ભેળની રેકડી ચલાવતા. એમની ભેળની રેકડી અને એમની શોપ હતી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલી. ત્યાં આઈસ્ક્રીમ પાર્લર ચલાવ્યું 6 મહિના. સાંજે એને હિસાબ દેવા જતો એની રેકડીએ. હી વોઝ માય બોસ. તો ત્યાં કાઉન્ટર સેલ્સ, રિટેલ સેલ્સ, રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ શીખો. ત્યાંથી પછી વિમલ ગેસ લાઇટર, પરસોત્તમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, પરસોત્તમભાઈ, 2 વર્ષ ત્યાં જોબ કરી. આઈ વોઝ અ ઓલરાઉન્ડર. ફ્રોમ બિગિનિંગ, બાય ડિફોલ્ટ, ટચવુડ, સેન્સ ઓફ ઓનરશિપ વોઝ ઇનબિલ્ટ ઇન મી. ક્યારેય બી જોબ કરી તો 9 to 6 મેન્ટાલિટી નથી રાખી. સેન્સ ઓફ ઓનરશિપ મીન્સ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ જોબ ટુ ડુ. No watch, no timing to see. I used to work, I remember, about 14-15 hours, right from follow-ups, production, supervision, follow-ups for raw materials, banking, communication, sales, like jack of all, master of none. એ 2 વર્ષ જોબ કરી. ત્યારે ખબર નહોતી. દેટ વોઝ ઇન 6 ભક્તિનગર સ્ટેશન પ્લોટ. 2 ભક્તિનગર સ્ટેશન પ્લોટમાં એક કંપની હતી અને મારા આર્કેશિયન ઓલ્ડ બોય હતા ત્યાંના ઓનર. આઈ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થ્રુ અ કોમન ફ્રેન્ડ જે ત્યાં જોબ કરતા હતા, અને વી મેટ એન્ડ વી ગોટ અલોંગ. ઇટ વોઝ અ લોંગ જર્ની, 20 years, from 1990 to 2010. So 20 years I served, and I was with PBW, Patel Brass Works, now FM PBW Bearings Limited. And Patel family, રવજીભાઈ, જેને આતા અમે કહેતા, રવજીભાઈ અને એમના 3 sons. So we had a big journey. We started with domestic sales. ત્યાં હું નેશનલ લેવલે, ઇન્ડિયા લેવલે બહુ ટ્રાવેલ કર્યું, કારણ કે અમે જે કમ્પોનન્ટ્સ બનાવતા એ ડીઝલ એન્જિન્સ, કમ્પ્રેશર્સ, અર્થ મૂવર્સ, લોકોમોટિવ્સ, ઓટોમોટિવમાં એપ્લાય થતા ને એ OEMs. એટલે એ જર્ની જે વિઝિટ કરી એમાં I learnt marketing. Again, I have done journeys in train, sitting on a basin in the washroom, like many people do. And I have travelled with business class and Lufthansa also. In that 20 years of time, it was like from pin to plane. I got an opportunity to meet people from shop floor level to middle management to top management, listening to them, listening to their stories, learning from them, and companies of small, medium and large scale organizations across all over India from 1990 to 98.
We developed India business. It went well. We developed a team in the process. એ જમાનો ત્યારનો છે when it was like sellers market, not buyers market like it is today. બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટની વાત કરીએ તો ઘણું એમાં જર્નીમાં શીખવા મળ્યું, ઘણા ફોલ્સ આવ્યા, પિકઅપ થયો, બટ થેન્કફુલ ટુ માય ઇમિડિયેટ બોસ whom I considered as a friend, philosopher and guide. 20 years is not a joke. નરેશભાઈ, મિસ્ટર નરેશ પટેલ, અને ઘણું એમને મને શીખડાવ્યું, ઘણું શીખો. 98 I started my first maiden journey overseas for global business development to start with, starting with Africa, followed by other western world countries. ત્યારે આખું વિઝન ચેન્જ થઈ ગયું, પરસેપ્શન્સ સમજાણા. One thing in one part of the world may be bad or ugly. The same thing in some other part of the world could be equally good and appreciative. The thing remaining the same. There are classic examples, but here I am to share the tough ones, experiences. એમાં ઘણું શીખવા મળ્યું. અને globally what people think, how people think, why they think the way they think, what makes them happy, what makes them unhappy, especially the western world market in terms of potential for India to export. એ બહુ જ શીખો. અને એ પ્રોસેસની અંદર I don't know when, I don't exactly remember that when I caught up on customer delight as a mission. So I'm a man of customer delight, and I explain it in very simple terms. જે learning મળ્યું કે ભાઈ customer satisfaction, when you deliver what the customer is expected or asked for, you may get customer satisfaction. But the journey that I have had of 3 decades, I learned that satisfaction is not enough today. It becoming a buyer's market. So quality, cost, delivery, service, what more? So that is where customer delight comes into picture. બહુ જ સારી રીતે શીખો, અને આજે ઘણા લોકો સાથે શેર કરું છું. And I have lived with that principle, which has given me whatever little success that I am enjoying today, having 2 companies that I built. When you deliver what customer has not asked or anticipated, that gives wow, and that gives customer delight. And then you don't need to do business development efforts. You get business by referral, because as I mentioned earlier, my businesses are in and around service, and it's not tangible, it's intangible. So what experience you deliver is the product for me. So from that perspective, 1998 to 2010, I had my global business international travel. I traveled to about 35 plus countries, repeats apart. Not to brag about, but the learning that I got was phenomenal. Almost all continents except South America, I could travel, visit and meet people. And I am a man of networking. I believe network is your net worth today. The more you meet people, the more businesses you understand or come across in touch with, you have a lot of dynamism to build, and then it's easier for you to have people to grow with you. So I made focus on that. 2010 I left Patel Brassworks. It was a very different experience. Here comes a very painful era of my life, because it was at the age of 17 when we went financially zero or minus. અને કે ને જીવનમાં શૂન્ય જેને જોયો એને બધું જોઈ લીધું. એટલે શૂન્યમાંથી સર્જન. At the age of 42, I passed through the same phase. But that was a tough phase, because 42 with a dependent family, a wife and 2 children. અહીંયા જીવનનો, મિત્રતાનો, સંબંધોનો, સગા, કોણ ક્યારે કોની બાજુમાં રહે છે નથી રહેતા, એ બધું લર્નિંગ મને મળ્યું. I went into depression. આ શેર કર્યું છે મેં ઘણા હારે, બટ અમુક ફેમિલી મેમ્બર હારે કદાચ શેર નથી કર્યું. સો મે બી ફોર ધેમ ઇટ વુડ બી સમથિંગ એઝ અ શોક ઓર સરપ્રાઇઝ. બટ અત્યારે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર આઈ હેવ ટુ ડુ જસ્ટિસ ફોર ધ ઇન્વિટેશન. એટલે એ ડિપ્રેશન ફેઝમાં બહુ જ લાઈફનો એક લેસન મળ્યો છે. ગુજરાતીમાં આપણી કહેવત છે, એની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ નથી હલી શકતું. એ સાંભળ્યું હતું પણ એનો અનુભવ નહોતો કર્યો. એ એક્સપિરિયન્સ લાઈફનો ત્યારે કર્યો. એનીથિંગ આઈ ડુ, એવરીથિંગ આઈ ડુ વોઝ ગોઈંગ હેવાયર એન્ડ ફોલિંગ અપાર્ટ. અને
અત્યારે જ્યારે વેન આઈ લુક બેક ઓર થોડો સમય પછી જ્યારે ડિપ્રેશન ફેઝમાંથી નીકળો અને સમજો ત્યારે એક સમજાણું કે સમવેર ઓર ધી અધર લાઈફમાં ક્યાંક ઈગો આવી ગયો હતો કે ભાઈ મેં તો આટલું કર્યું છે, આટલું ફર્યો છું, હું શું ન કરી શકું. પણ એવું નથી હોતું મિત્રો. દેટ્સ નોટ ધ કેસ. ઇટ્સ હિઝ વિલિંગનેસ, વેધર યુ કોલ ઇટ ઈશ્વર, અલ્લાહ, ગોડ, વોટ એવર યુ કોલ ઇટ, બટ દેર ઇઝ સમ સુપર પાવર. હું કોઈ સ્પેસિફિક રિલિજિયનનો ફોલોવર નથી, હું કોઈ સ્પેસિફિક ગુરુનો ફોલોવર નથી, બટ આઈ ટેક ધી લેસન્સ ઓફ લાઈફ. એટલે હું ઘણા ગુરુઓને સાંભળું છું ઇન ટર્મ્સ ઓફ હુ મેક પ્રેક્ટિકલ સેન્સ ટુ મી ફોર ધ લાઈફ ટુ લીવ એન્ડ મેક બેટર લાઈફ ફર્ધર. એટલે એ ડિપ્રેશનના ફેઝમાં આઈ એમ અ પર્સન સ્ટેન્ડિંગ બિફોર યુ હુ હેડ બીન ટુ હાવરા બ્રિજ ઇન કલકત્તા ટ્વાઇસ ટુ કમિટ સુસાઇડ. બટ મેં જેમ કીધું એમ ત્યારે મારું બેકબોન માય વાઇફ ભાવના નથવાણી. ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ આપણી મેલ ડોમિનેટેડ સોસાયટી છે ઇન્ડિયા, upbringing, surrounding, I never paid attention, unfortunately. And I was lucky to have the love of my life. She is my life partner and she was the one whom I wished to be my life partner. So that was a blessing. But I didn't deserve it possibly at that time. I'm trying to do my best now. ત્યારે એટલી સ્ટ્રગલ્સમાં હતો કે હું એમને ન્યાય ન કરી શક્યો. બટ આ સમયગાળા દરમિયાન શી વોઝ માય બેકબોન. એમના ટેકે આઈ ડીડ નોટ કમિટ વોટ આઈ વોઝ ઇન્ટેન્ડિંગ ટુ. અને I passed through that phase, very tough, lot of experience. I decided to be on my own again. એક વર્ષ દરમિયાન this was the happening after leaving the job, trying to migrate from job to business. I came back to my domain, industrial business development. દિલ્હીની એક group of companies સાથે associate થયો. I am thankful to him also, my brother also, because જે વર્ષ પાસ થયું અને ડિપ્રેશન થયું ત્યારે my brother and my family, એમના wife, that family supported me running the show. So this is a lifetime event. Also, Vikas Bagadia, SRV Damage Preventions Private Limited, Delhi. He also is instrumental that those 2 years that enabled me to come back to be normal and in a full mood, full swing mode. 2 years with him. Again, I put myself to the test કે ભાઈ 70 રૂપિયા 70 રૂપિયાની રૂમમાં રહી શકું, ટ્રેનમાં સેમ ટ્રેન જર્ની પહેલાં લીધી હતી ટ્રાવેલ કરી શકું, કારણ કે 20 વર્ષની જર્નીમાં થોડા કમ્ફર્ટ ઝોન્સ આવી ગયા હતા ફ્રોમ ઓલ આસ્પેક્ટ્સ. એટલે એ બધું રીટેસ્ટ કર્યું, ટ્રાઇંગ ટુ બ્રિંગ બેક, રીબિલ્ડ માય સેલ્ફ. ઇટ વોઝ લાઈક અ રીબર્થ આફ્ટર દેટ હેપનિંગ અને વિથ દેટ લર્નિંગ. એટલે કસ્ટમર ડિલાઇટ ઉપર ફોકસ કરી આઈ એસ્ટાબ્લિશ્ડ માય ઓન ફર્મ, MV Synergy Solutions. Synergy means combination of energies, being solution oriented, and the punchline is growing together. એટલે એ બિઝનેસમાં it was an experiment for Rajkot. I offered my services as a freelancer to the manufacturers in and around Rajkot from the metallic components industry, from different processes, casting, forging, machine components. And I used to do business development for them globally and make the business happen. Touch wood, that experiment went well because it was a win-win model. Nobody to pay me any fixed costs. Initially, I had 2 contracts which were like fixed cost plus commission. I switched over from that model. So it was simply generating value and being entitled to your commercials. So it worked well. Today that business is also growing and grooming. I am in the process building a team to put that business on autopilot mode gradually. 5 verticals: global business development, technology transfers and things like that, strategic alliance services, joint venture, buyback agreements, under license manufacturing, any kind of strategic alliance services support. Third is engineering services, troubleshooting, buyer-seller relationships going strained, trying to bring them back to normal, living by the values of the firm. Learning આમાં એ છે મિત્રો કે whatever you do it with a spirit of dedication. Whether by the worldly standards you pass or fail, don't care what who says. And a focus જાળવી and I went on putting in efforts. And today I'm happy to say that we are dealing with about 20 plus regular suppliers for whom we make business happen, and some are ad hoc which are different. એટલે MV Synergy Solutions 2013 2013 I established, and it's an ongoing growing business now. 2016, as I mentioned, your network is your net worth. લોકોને મળવાની આદત, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને સમજવાની આદત,
લોકો પાસેથી શીખવાની આદત, વડીલોને મળવાની આદત, સોશિયલાઇઝિંગ, એના થ્રુ વાત આવી કે ભાઈ મોરબી ઇઝ અ હબ ફોર સિરામિક ઇન્ડસ્ટ્રી લાઇક રાજકોટ ઇઝ સરાઉન્ડિંગ ઇઝ ફોર એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી. ત્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ થઈ, સ્ટડી કર્યું. અગેન there were a lot of possibilities to get into business of manufacturing or merchant exports, but decide કર્યું કે ના, સર્વિસને બેન્ચમાર્ક કર્યું છે. કસ્ટમર ડિલાઇટ ઇઝ માય વિઝન. I found the opportunity of making an impact on the globe from India. So make in India and work with India to deliver experience. કારણ કે જે 30 વર્ષની જર્નીમાં જે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલ કરેલું 12 વર્ષ, ત્યાં એ જોયું કે ભાઈ આપણા ભારત દેશની ઇમ્પ્રેશન અલગ અલગ છે, એટલે એ ઇમ્પ્રેશનમાં કંઈક બેટરમેન્ટ કરવાની ધગશ અને સારા મોટિવથી કંઈ બી કરીએ. એટલે આ લર્નિંગ જોયું મેં લાઈફમાં ઇન પ્રેક્ટિસ કે વેન મની ઇઝ નોટ ધી ફોકસ. કોમર્સ છે, બિઝનેસ કરો છો, મની ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ ઓફકોર્સ, બટ વોટ આઈ મીન ઇઝ that can never be a focus. If that is the focus of business, I doubt how successful any enterprise or individual could be. એટલે એ લર્નિંગ બહુ જ મહત્ત્વનું રહ્યું. અને 5 વર્ષમાં સપ્ટેમ્બર 2016 to now 5 years we completed. ત્યાં ટીમ બિલ્ડિંગ કર્યું. We started with 4 people. Today we have a team of 40 and we are doing good. We are making a impact on the globe. જે ગ્લોબલ બાયર્સ હોય છે એને અહીંયા થર્ડ પાર્ટી ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ ઇન્સ્પેક્શન સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરી એન્ડ વી એડ વેલ્યુ in terms of they being confident of what they are buying out of India, not to have any rejections or claims or complaints. અને એ પ્રોસેસમાં ઘણું બધું શીખો. Dealing with people, because earlier it was me to deal with and then the people whom you employed, but family concept, family culture build કર્યું. Power of giving, the dignity of giving is better than taking. એટલે એ કન્સેપ્ટ્સને, અમુક પ્રિન્સિપલ્સને આધારભૂત રાખી ટાટા ફિલોસોફી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટેકિંગ કેર ઓફ પીપલ એન્ડ બિલ્ડિંગ ધ ટીમ, એ બહુ જ મહત્ત્વનો પાસો છે બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ માટે. યુ નીડ ટુ બિલ્ડ પીપલ રાધર દેન ધી બિઝનેસ અલોન એન્ડ દે વિલ બિલ્ડ ઇટ ફર્ધર. એટલે એ બિઝનેસને બી અત્યારે એફર્ટ્સ ચાલુ છે કે ઓટો પાયલટ મોડ ઉપર મૂકી શકાય. Since I'm 52, so I want to do more and more. It's a never-ending story with the experiences that I made, learning the tough way, as I mentioned. એટલે જે રિલેશનશિપ્સની વાત કરું થોડી, અગેન ગોઈંગ બેક, તો લાઈફમાં હરેક મોડ ઉપર ફ્રેન્ડ્સ વર ગુડ. જે મિત્રો, યુ હેવ ટુ બી બ્લેસ્ડ કે ભાઈ મિત્રો હોવા જરૂરી છે જીવનમાં, જેથી કરીને તમે સુખ દુઃખમાં, ભલે એ લોકો કંઈ ડાયરેક્ટ હેલ્પ સપોર્ટ કદાચ ન બી કરી શકે, not necessary, but you get a lot of moral support from friends, so you need to balance out, especially your own family. You normally end up taking people for granted. એ ન કરવું જોઈએ અને you should respect the relationships in terms of who is who and who was besides you when you badly needed, and humble. Life experiences ના રેફરન્સમાં એ બી કે ભાઈ there is no free lunch. No pain, no gain, and learn to accept the pain. બધા વાક્યો બહુ નાના છે, but when you live by these values and such statements, it's a different story. એટલે એ ઘણું બધું શીખવાનું રહ્યું. આજે when I look back, I am only grateful, I am only thankful કે ભાઈ ભગવાન એટલી જે આપી છે ને જે આપે હવે આગળ, કે ભાઈ જે લોકો સાથે, whether friends, relatives or the people who are employed with the 2 businesses that I run, Inhouse Incorporation in Morbi and MV Synergy Solutions in Rajkot, doing global business, coming in touch with the global buyers. So a impact is very important. Living by the values, self-discipline, commitment, don't over-promise, under-promise and over-deliver. આ બધી વેલ્યુને સરાઉન્ડેડ જે કંઈ બેસ્ટ પોસિબલ હોય એ આપી શકું એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. થેન્કફુલ છું કે લાઈફમાં ફેઝીસમાં જે લોકો અમારી જર્નીમાં જે રોલ નિભાવ્યો એને they be blessed, and I try to reciprocate in some or the other way what I can for them. And being thankful, it's very simple. Count your blessings, not your challenges, because
they are made to teach you and make you what He has intended. So it's all God's plan, as I say. લાઈફમાં એવા ટ્વિસ્ટ્સ ને ટર્ન્સ આવશે, બધાના જીવનમાં આવે છે, અને લર્નિંગ કમ્સ ફ્રોમ એક્સપિરિયન્સ. એટલે અધરવાઇઝ આઈ એમ એન અંડર ગ્રેજ્યુએટ, TY BCom ફેલ બિકોઝ 17 વર્ષની ઉંમરથી બધું ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું હતું, એટલે જાજુ ભણી ન શક્યો. બટ આઈ એમ થેન્કફુલ અગેન માય સન, આઈ હેવ 2 sons. તો મારો મોટો સન ઓલરેડી બિઝનેસમાં સેટ થયો બાય ધી વેલ્યુઝ બિકોઝ હી સો હિઝ ફાધર પાસિંગ થ્રુ ઓલ ધીસ સ્ટ્રગલ્સ એટ અ ટેન્ડર એજ. સો હી ગોટ ધ લર્નિંગ. એટલે આ બધું બ્લેસિંગ્સ છે. ધીઝ આર ઇનવેલ્યુએબલ. So that is why I am not a commercial man, I am an emotional guy, and there is no harm. There is no harm in being an emotional guy. મને તો એવા ટાઇટલ મળેલા છે કે I am an emotional fool, and even today I make decisions more by heart than mind. Mind and analytics and figures and graphs don't make me much sense, unfortunately. But those are required, but I hire talent for that to check on those areas. But I remain what I am. Many people tell me you will be taken disadvantage of. લીધા છે જીવનમાં લાભ ગેરલાભની વાતો કરતા હોય, પણ હું એવું માનું છું કે આપણી શું હસ્તી છે, what are we? It is His plan. So even if that is the case, it's a chakra of karma by the mythology understanding. So it's karma. Whatever you have taken, maybe you repay directly or indirectly, but you gain more than paying when you live by your principles. Once again, thank you to Genius Talk having invited me here. Namaste.